Hello, and thanks for giving me the opportunity to show an example of how I try to join basic math knowledge with astronomy in secondary school. First, I would like to introduce myself. I studied a physics degree and completed my PhD in physics of ionized nebula. And my current job is math teacher in secondary school in the Canary Islands. For several years, I have been working at el Teide Observatory and at the Instituto de Astrofísica de Canarias, IAC, during my PhD. From that time, I have a lot of good memories and many scientist friends. When I became math teacher, I always kept in mind to do someday an educational project that join both professional worlds, mathematics and astrophysics. That took place for me 2 years ago when I was explaining to my 12 years old student how to calculate areas of circles and circular rings. Then I realized that these composite figures look like, in some way, to the transit method in exoplanet detection. So I selected 2 siblings from the class, Elisa and Hugo, to work with them in this project. The final product was a video for the GeoGebra contest held by the Canarian Society of Math Teachers. In the first part of the project, we worked to simulate the planet transit phenomenon using the geometry tools and command lines available in GeoGebra. 2 circles were generated, one for the star, bigger and fixed at the origin, and a smaller one for the planet, which moved along the x-axis. Later, fill-in background colors were modified to give the aspect of a real night. Here, one could see that just 5 command lines were needed to simulate the planet movement crossing its host star. After modifying a star, planet, background colors, hiding axis from the plot area, here is a clean shoot of the final result. In a second part of the project, the light curve was computed with the visible area of the star. We distinguish 3 cases depending on planet position. If the planet is outside the disk, the visible area is equal to the star area. When it is inside the disk, the visible area is the difference between a star and planet once. Otherwise, the planet would be entering or egressing the star disk, where only an arc of the planet is occulting the star. GeoGebra makes it easy to compute the last case without to enter in detail with these young students. Finally, the ratio between the visible and star areas was plotted for each point of its trajectory and nearly reproducing the shape of the observed light curve by astronomers. Only 8 command lines were needed to compute the visible area, and 2 more for plotting and reproducing the light curve from the star. As noticed, the GeoGebra software is really powerful and easy to use, obtaining quick and quality results. The project also brought other related activities. For example, Hugo and Elisa gave a talk to their classmate where they explained the project and the link between boring exercise in classroom computing areas and its application on exciting exoplanet research. After sharing the project result with Dr. Enrique Payet, who is the PI of the exoplanet group at the IAC, he gave a video conference for the whole class where they could ask several questions about its research field. And finally, we are also proud about the final video because we win the first prize of the GeoGebra contest. And from now,
I'll let you with Elisa and Hugo. I hope you enjoy them. ¿Sabías que se han descubierto más de 1000 exoplanetas? ¿Y eso qué es? Pues planetas que están fuera del sistema solar, es decir, que giran en torno a otras estrellas. ¿Y cómo los han fotografiado si están tan lejos? ¿De churro? La mayoría no se fotografían, sino que se detectan por el método de tránsito. Si quieres te lo explico usando GeoGebra. Pues me encantaría escucharte. Comenzaremos por dibujar dos circunferencias, una para la estrella y otra para el planeta. La estrella la centraremos en el origen, pero al planeta le añadimos una variable en la coordenada X para que se mueva de izquierda a derecha, simulando la órbita. Por favor, déjame modificar los colores para que parezca de noche. Te ha quedado muy bien, y si ahora animamos, ¡voilà! El exoplaneta cruza el disco de la estrella y a este fenómeno los astrofísicos le han puesto de nombre tránsito. Produciendo un mini eclipse. Además, recuerdo haber visto una imagen similar con el Sol y Venus. Caray, no lo había visto, la verdad que se parece mucho. Sigue, sigue. La forma más sencilla de explicarlo es como una diferencia de área. ¿Recuerdas cómo es el área del círculo? Sí, es el número pi por su radio al cuadrado. Muy bien, y vamos a distinguir tres zonas para determinar el área visible. 1. Si el planeta está fuera del disco, el área visible es... Igual a la de la estrella, muy fácil. 2. Si está completamente dentro del disco, entonces es... Igual a la resta del área de estrella y planeta. Y 3. Si está entrando o saliendo, hay que restar al área de la estrella el arco circular producido por el planeta. Yo no recuerdo esa fórmula. No te preocupes, que GeoGebra lo calcula. ¿Y el área del planeta no es muy pequeña comparada con la de su estrella? Sí, por eso para descubrirlo se necesitó desarrollar una instrumentación sensible a esas pequeñísimas variaciones en la luz de la estrella. Interesante. Ahora dividimos el área visible entre el área total de la estrella y la multiplicamos por 100 para obtener el porcentaje de luz que nos llega en cada momento y lo representamos en otro gráfico. Es decir, cuando el exoplaneta está fuera del disco nos llega el 100%, y cuando está pasando nos llega un poco menos. Correcto. ¿Y qué función es esta? Los astrónomos la conocen como curva de luz y se realiza tomando muchas imágenes de una misma estrella en diferentes momentos. Si esta curva se repite de forma periódica, podría tratarse de un exoplaneta. Claro, porque el exoplaneta está girando y volverá a pasar. Así es, además, ese salto en la función nos da una relación entre los radios de ambos objetos, con lo que podemos saber cómo de pequeño es el planeta con respecto a su estrella. ¿Quiere decir que si aumenta el radio del planeta el salto será distinto? Déjame probar. ¿Has visto cómo ahora el salto es mayor porque nos tapa más luz? Pues no esperaba que con matemáticas de primero y segundo de la ESO se pudiesen descubrir nuevos números. ¿Piensas que algún día podremos encontrar vida? Thanks for your attention.